আসসালামু আলাইকুম। সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দশম শ্রেণীর ব্যবসায় শাখার ছাত্ররা, আশা করি তোমরা ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আমি তোমাদের হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের একটা ক্লাস নেব। তোমরা সবাই ষষ্ঠ অধ্যায় বের করো। ষষ্ঠ অধ্যায় আছে কি? জাবেদা। আমরা আজকে জাবেদা নিয়ে আলোচনা করব। জাবেদা কি? জাবেদা হচ্ছে হিসাবের প্রাথমিক বই। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ হয় তা আমরা হিসাবের যে বই থাকে সে বইতে তারিখ অনুযায়ী যে বইতে লিপিবদ্ধ করে রাখি সেটা হচ্ছে জাবেদা। আমরা একটা অঙ্ক দেখবো এখন। তোমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৭১ পৃষ্ঠা বের করো। ৭১ পৃষ্ঠা আছে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে মেসার সচিন অ্যান্ড কোম্পানি এর লেনদেন সমূহ নিম্নরূপ। এপ্রিল ১ দেনাদার হতে চেক প্রাপ্তি ৮,০০০ টাকা। এপ্রিল ৩ মারুতের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ ২০,০০০ টাকা। এপ্রিল ৫ আন্তঃফেরত ৫০০ টাকা। আমরা একটা জাবেদা ছ আঁকাবো। তোমরা সবাই খাতায় জাবেদা ছ আঁকাও। জাবেদার ঘরে ছক হবে কয়টি? জাবেদার ঘরে ছক হবে ৫টি। হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা। আমরা লিখব খতিয়ান ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা এটা কার জাবেদা? এটা হচ্ছে মেসার সচিন অ্যান্ড কোম্পানি। মেসার সচিন অ্যান্ড কোম্পানি এর সাধারণ জাবেদা। সচিন অ্যান্ড কোম্পানি এর সাধারণ জাবেদা।
তারিখের ঘরে আমরা লিখব 2017 এপ্রিল 1। এখানে 1 তারিখে আছে দেনাদার হতে চেক প্রাপ্তি। দেনাদারের নিকট হতে আমরা যখন চেক পাই তখন এর জন্য ব্যাংক হিসাব বেড়ে যাবে। তাহলে ব্যাংক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক যখন বাড়বে সেটা ডেবিট হবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট, আর যার কাছ থেকে পাচ্ছে তার অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। অর্থাৎ ব্যাংক হিসাব ডেবিট, দেনাদার হিসাব ক্রেডিট। ব্যাংক হিসাব ডেবিট, দেনাদার হিসাব ক্রেডিট। দেনাদার হিসাব ক্রেডিট। এখানে 8,000 টাকা ডেবিটে, 8,000 টাকা ক্রেডিটে আমরা 8,000 টাকা দিই। এর ব্যাখ্যা দিতে হবে। জাবেদা লিখলে, জাবেদা যখন আমরা করব তখন তার ব্যাখ্যা কারণ লিখতে হবে। আমাদের যে দেনাদার তার কাছ থেকে আমরা চেক পেয়েছি, তাহলে দেনাদারের নিকট হতে চেক প্রাপ্তি, এটা লিখতে পারি। দেনাদারের নিকট হতে চেক প্রাপ্তি। তাহলে 1 তারিখে জাবেদা শেষ। 3 তারিখে আছে মারুফের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ 20,000 টাকা। আমরা কারো কাছ থেকে ঋণ নগদে নিতে পারি। ঋণ কখনো বাকিতে নেওয়া যায় না। তাহলে ঋণ নিলে আমাদের নগদ টাকা বাড়বে, সচিনের কোম্পানির নগদ টাকা বৃদ্ধি পাবে, নগদান হিসাব ডেবিট, মারুফের ঋণ হিসাব ক্রেডিট হবে। এপ্রিল 3 নগদান হিসাব ডেবিট, সংক্ষেপে লিখতে পারি নগদান হিসাব ডেবিট, মারুফের ঋণ হিসাব ক্রেডিট। ঋণ হিসাব ক্রেডিট। তাহলে 20,000 টাকা ডেবিটেও 20,000, ক্রেডিটেও 20,000 টাকা হবে। ঋণ আমরা যেহেতু নগদে পেয়েছি, তাহলে নগদে ঋণ পাওয়া গেল, এটাই হবে ব্যাখ্যা। নগদে ঋণ পাওয়া গেল। নগদে ঋণ পাওয়া গেল 20,000 টাকা। 5 তারিখ আন্তঃফেরত 500 টাকা। আন্তঃফেরত বলতে বোঝায় বিক্রিত পণ্য ফেরত পাওয়া গেল। বিক্রিত পণ্য যে কোনো কারণে ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে, অন্য কোনো কারণে, অথবা ক্রেতার পছন্দ হয় নাই, এজন্য ফেরত দিল, তাই আমরা বিক্রিত পণ্য ফেরত পেয়েছি। এজন্য আমাদের অর্থাৎ সচিনের কোম্পানির মালিক, তার কাছে পণ্য ফেরত আসছে, আন্তঃফেরত হিসাব ডেবিট আর বিক্রিত দেনাদার হিসাব ক্রেডিট হবে। 5 তারিখ এপ্রিল 5 আন্তঃফেরত হিসাব ডেবিট, বিক্রিত দেনাদার হিসাব ক্রেডিট। বিক্রিত দেনাদার হিসাব ক্রেডিট 500 টাকা। বিক্রিত পণ্য ফেরত পাওয়া গেল।
আছে 8 তারিখ, পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় 2000 টাকা। আসবাবপত্র পুরাতন হোক আর নতুন হোক সেটা সম্পদ চলে গেলে ক্রেডিট, আর আসবাবপত্র বিক্রি করলে টাকা পাওয়া যায়, এটা নগদ টাকা পাওয়া যায়, তাহলে নগদ হিসাব ডেবিট, আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট। এখানে 8 তারিখ নগদ হিসাব ডেবিট, আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট। আসবাবপত্র বিক্রয় করে টাকা পাওয়া গেছে 2000 টাকা। নগদে আসবাবপত্র বিক্রয় করা হলো, নগদে আসবাবপত্র বিক্রয় করা হলো, নগদে আসবাবপত্র বিক্রয় করা হলো। এরপর আছে 10 তারিখ, দেনাদারের 1000 টাকা, দেনাদারের 1000 টাকা আদায়যোগ্য নয়। 10 তারিখ এখানে দেনাদার আমরা বাকিতে পণ্য বিক্রি করেছিলাম, যার মধ্যে 1000 টাকা আর পাওয়া যাবে না, 1000 টাকা আর পাওয়া যাবে না, তাহলে এটা হবে কুরিয়ান সঞ্চিত হিসাব ডেবিট, কুরিয়ান সঞ্চিত হিসাব ডেবিট, দেনাদার হিসাব ক্রেডিট। কুরিয়ান সঞ্চিতে ডেবিট ও দেনাদার হিসাব ক্রেডিট। ক্রেডিট এখানে 1000 টাকা আদায় হবে না, দেনাদার 1000 টাকা কুরিয়ান হিসাবে ধরা হলো, বা কুরিয়ান হিসাবে 1000 টাকা ধরা হলো, ধার্য করা হলো, কুরিয়ান ধার্য করা হলো, ও ঋণ ধার্য করা হলো, কুরিয়ান ধার্য করা হলো। এরপর হচ্ছে 12 তারিখ, ব্যাংক কর্তৃক পুরোজগতের অর্থ পরিশোধ 3000 টাকা। তাহলে ব্যাংক পুরোজগতের অর্থ পরিশোধ করেছে, এখানে ব্যাংক হচ্ছে ক্রেডিট, আমাদের পুরোজগতের টাকা পাওয়া গেছে, পুরোজগতের ডেবিট। 12 তারিখ, 12 তারিখে আমরা লিখব পুরোজগতের হিসাব ডেবিট, পুরোজগতের হিসাব ডেবিট, ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট। ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট, ব্যাংক পরিশোধ করেছে 3000 টাকা, এখানে আমরা 3000 লিখব, ক্রেডিটেও 3000 লিখব। পুরোজগতের অর্থ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ, পুরোজগতের অর্থ বিলের অর্থ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করিয়াছে। ঠিক আছে, তাহলে যদি একই অঙ্কের তোমাদের এপ্রিল 18 তারিখ থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত যে লেনদেনগুলো হইয়াছে, লেনদেনগুলো আছে, এগুলো বাড়ি থেকে করে নিয়ে আসবে।